Terawan Saranai. Welcome to DP Piriven. You know, in Sri Lanka, in all the Pirivens, you follow Piriven English textbook to study English. English අධ්‍යාපනයට අපි යොදාගන්නේ පිරිවෙන් අධ්‍යාපන ආයතනවල Piriven English කියන රජයේ අනුමත පොත් කට්ටලයක් නේද? Piriven English grade 1, grade 2, grade 3, grade 4 ඒ වගේ. So there we are helping for that. By now actually I have discussed all the textbook activities, lessons, textbook activities ඒ අදාළ ඔක්කොම පාඩම් ටික මේ වෙනකොට සාකච්ඡා කරලා අවසానයි. I hope that you watched all those videos. මම හිතන්නේ videos ටික බලන්න ඇති. Even if you are in grade 3, 4, 5, you better watch from grade 1. ඔබ grade 3, 4, 5 වගේ එකකින් හිටියත් grade 1 ඉඳන්ම නැවත මේ videos ටික බලාගෙන ඉන්නවා නේ YouTube එකේ. That is good for you. ඔබට හොඳයි. To improve your English, to study English from the beginning. මුල ඉඳන්ම English ටික කරගෙන ඉන්න පුළුවන්. Right, anyway, today I am going to talk about grade 4. අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මම එන සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ grade 4. Not the textbook, because textbook I have completed. Textbook මේ වෙනකොට සාකච්ඡා කරලා අවසానයි. But there were some workbook activities. Can you remember? ඒ අතර තිබුණ workbook activities, but I didn't discuss them with them. Workbook activities කරනකොට textbook activities කරනකොට workbook activities මම කතා කරේ නැහැ. Today I am going to discuss those workbook activities. I wanted you to do them alone. මම ඒ ටික තනියම කරන්න කිව්වා. දැන් මම හිතන්නේ ඒ ටික කරලා ඇති. එහෙනම් ඒ ටික හරිද වැරදිද බලා ගන්න. ඔන්න අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔබට උදව් කරනවා. Right. Then today my focus is grade 4 Piriven English Unit 1 workbook. Workbook එකේ grade 4 Unit 1. The topic was love nature. Very nice topic. Under this topic we learned a lot of things with the textbook. Textbook එකේ අපි කතා කරා. එහෙනම් අපි දැන් බලමු what are the activities we have in grade 4 unit 1 workbook activities. Look at the first one. Read the following passage on the minutes of the English Literary Association and find the information. අපි මේ වගේ එකක් සාකච්ඡා කරා textbook එකේ නේද? Literary Association සාහිත්‍ය සංගමය. Right, read the following passage. මෙන්න මේ passage එක කියවන්නලු. මොකක්ද මේ passage එක? On the minutes of the English Literary Association. English සාහිත්‍ය සංගමේ minutes. What is a minute? මිනිත්තු නෙමෙයි. meeting එක minutes කියන්නේ වාර්තාව. බලන්න same spelling MINUTES. මිනිත්තු වලටත් කියනවා. සමිතියක වාර්තාවටත් කියන්නේ minutes, right? Minutes of the English Literary Association and find the information. ඊට පස්සේ යටින් තියෙන අපිට පොඩි මෙන්න මේ ටික මෙන්න මේ තොරතුරු ටික හොයන්න තියෙන්නේ. Agenda, we discussed agenda in textbook. Agenda න්‍යාය පත්‍රය අපි බලමු ඉස්සෙල්ලා නම් මේක කියවලා. You read with me or after me. Okay, anyway, හැමෝම ශබ්ද නගා හයියෙන් කියන්න. It's good for you to practice pronunciation also. හොඳයි කියන්න බලන්න. The chairperson, Venerable Malwane Ratana, commenced the meeting by asking the secretary to read the notice for the meeting. Next, he asked the secretary to read the minutes of the previous meeting. Venerable Nanda proposed that the minutes were in order, and Venerable Sumangala seconded the proposal. As there were no matters arising from the minutes, Venerable Chairperson proposed that the main items on the agenda be taken into discussion. Students presented different items such as speeches, recitation of poems, chanting of stanzas at the meeting.
As there were no other matters to discuss, the meeting was adjourned at 5:45 p.m. The date of the next meeting was fixed for Wednesday 21st June at 4 p.m. in the Piriven main hall. Date 3rd March 20. දෙදස් තාම අවුරුද්දක් දානවා 2022 කියලා. Secretary ලේකම් කියලා එතන නම අස්සන. Right. Now could you get at the meaning of this? මේකේ තේරුම. බලමු අපි ඒක. I will help you for that. The chairperson කියන්නේ the chairman or the president, සභාපති. කවුද? Venerable මල්වානි රතන හාමුදුරුවෝ. සභාපති. Commenced means started, පටන් ගත්තා. Similar words. අලුත් වචන, සමාන වචන ලියාගන්න පාඩම් කරගන්න. Right? Commenced means started කියන එකයි. Began, past tense. දැන් ඔන්න සමාන වචන මන් තුනක්. ඒතර began, started, commenced ඔය එකම තේරුම එන්නේ. Commenced the meeting, started the meeting. Meeting එක පටන් ගත්තා by asking the secretary to read the notice for the meeting. කොහොමද පටන් ගත්තේ? ලේකම්ට කියවන්න කියලා notice for the meeting එකේ notice එක කියවලා. Next, he asked the secretary to read the minutes of the previous meeting. ඊළඟට කිව්වා ලේකම්තුමාට නැත්නම් තුමියට to read the minutes of the previous meeting. පසුගිය සමිතියේ වාර්තාව කියවන්න කියලා. ඔන්න බලන්න. දැන් කියවන Venerable Nanda proposed that the minutes were in order. දැන් වාර්තාව කියුවා ඊට පස්සේ Venerable නන්ද හාමුදුරුවෝ proposed යෝජනා කළා that the minutes were in order. Minutes ඒ වාර්තාව සත්‍ය වාර්තාවක් බවට යෝජනා කළා. And Venerable Sumangala seconded the proposal. Seconded the proposal කියන්නේ ඒ යෝජනාව ස්ථීර කරා. As there were no matters arising from the minutes, වාර්තා වෙන ගුණදොස් කිසිවක් නැති නිසා වාර්තාව ගැන Venerable Chairperson proposed that the main items on the agenda. Venerable Chairperson, සභාපති හාමුදුරුවෝ යෝජනා කළා that the main items, ප්‍රධාන අංග on the agenda, එදින agenda එකේ න්‍යාය පත්‍රේ be taken into discussion. එහෙනම් එදිනට නියමිත agenda එකේ තියෙන දේවල් සාකච්ඡාවට ගන්න. Students presented different items. ශිෂ්‍යෝ ඉදිරිපත් කළා different items, විවිධ දේවල් items such as speeches, කතා, recitation of poems, කාව්‍ය ගායනා, chanting of stanzas, gata ki stanzas at the meeting. As there were no other matters to discuss, වෙනත් දේවල් තිබුණ නැති නිසා සාකච්ඡා කරන්න ඉදිරිපත් කරන්න, the meeting was adjourned, means සමිතිය අවසන් කරා. එදින වැඩසටහන අවසන් කරා at 5:45 5:45 pm හවස. The date of the next meeting, ඊළඟ meeting එකට දිනය was fixed for Wednesday 21st June. ඊළඟ සමිති වාරයට දිනයක් නියම කරා 21 වෙනිදා ජූන් 21 කියලා 4 pm in the Piriven main hall. So that is the minutes, right? එතකොට දිනේ දැම්ම ලේකම්තුමා අස්සම් කරා. Now let's see the questions we've got. Agenda, the agenda එක දැන් හදන්න ඕනේ ඒකේ තිබුණ විදියට. Main item, ප්‍රධාන item එක මොකද්ද? So then minutes of the previous meeting කිව්වා. Then Nanda proposed that the minutes were in order. වාර්තාව
ගුණ දොස් නෑ එක හරි. Chairman, then as there were no matters arising from the minutes වාර්තාව ගෙන වෙන යෝජනා අදහස් නැති නිසා chairperson proposed that the main items on the agenda to be taken into discussion. Main items මොනවද ප්‍රධාන ටික සාකච්ඡා කරමු. මොනවද? Students presented different items such as speeches, recitation of poems, chanting of stanzas at the meeting. එහෙනම් මොනවද main items මොනවද? මෙන්න මේ ටික. Different items such as speeches, recitation of poems, chanting of stanzas. So these were the main items. Let's write it. Speeches. What are the main items? Speeches. Katha tibuna. Then recitation of poems. Recitation of poems. And chanting stanzas. Chanting stanzas. They were the main items. Speeches, recitation of poems, chanting stanzas. Date for the next meeting. ඊළඟ සමිති වාරයට දිනය. ඒක අපි date for the next meeting was fixed for Wednesday 21st June. දිනය. Wednesday 21st June. Wednesday 21st June. ජූනි 21 වෙනි බදාදා. Next question. Confirmation of the minutes. වාර්තාව confirmation සභා සම්මත කරගත්තේ කවුද? Propose කරේ කවුද? Here Venerable Nanda proposed that the minutes were in order. So propose करे Venerable Nanda. It was Venerable Sumangala seconded. එතකොට confirmation වාර්තාව සභා සම්මත කරගත්තේ Venerable Nanda and Venerable Sumangala. Confirmation of the minutes කවුද කරේ? Venerable Nanda. And Venerable Sumangala. Venerable Nanda and Venerable Sumangala. Next question. Matters arising from the minutes. Were there matters arising from the minutes? වාර්තාව ගිනුද මොනවාර තිබුණාද? As there were no matters කියලා කිව්වේ නම් no matters. No matters. No. Reading the minutes of the previous meeting. කවුද? දැන් බලන්න මෙතන තිබුණේ මේ. As there were no matters arising from the minutes. No. Matters තිබුණේ නැහැ. මොකද ප්‍රශ්න තිබුණේ නැහැ. Then ඊළඟට reading the minutes of the previous meeting. කලින් සමිතියේ වාර්තාව කියවේ කවුද? Asking the secretary to read the notice and he asked the secretary to read the minutes of the previous meeting. කවුද? Secretary.
පසුගිය සමිතිය වාර්තාව කියවීම ලේකම්තුමිය විසින් minutes of the previous meeting. Any other matters වෙනත් කරුණු වෙන මොනවා හරි තිබුණාද? So as there were no other matters, as there were no other matters to discuss, the meeting was adjourned. වෙනත් කරුණු සාකච්ඡා කිරීමට තිබුණේ නැහැ. ඒකින්ද සමිතිය අවසන් කරා. ඊළඟ සමිති වාරයේ දිනය නියම කරගෙන. Then any other matters? No other matters. Very simple questions, simple paragraph, but it's a good example for you also to write minutes. Then there, while doing the activity book, the textbook කරනකොට අපි සාකච්ඡා කරා කොහොමද සමිතියක් පිහිටවා ගන්න. යෝජනා කරන්නේ කොහොමද? කෙනෙක්ව ස්ථිර කරන්නේ කොහොමද නේද? සභාපති මොනවද කරන්නේ? ලේකම් මොනවද කරන්නේ? treasurer, all office bearers අලා අපි කතා කරා නේද? Now you conduct a meeting. දැන් ඉංග්‍රීසියෙන් සමිතියක් පවත්වන්න පිරිවෙනේ. පන්තියේ. At least once a week or once a month, at least twice a month, මාසෙකට දෙවරක්වත් කරන්න බලන්න. There you will get chance to be the president or the chairperson. සමිතියක එතකොට සභාපති වෙන්න, ලේකම් වෙන්න, treasurer වෙන්න, වාර්තාව ලියන්න, to write the minutes. So you get that experience. So you can change these posts. මේ තනතුරු මාසෙන් මාසෙ වෙනස් කරන්න පුළුවන්. So 1 month, one chairperson. President කෙනෙක් ඉන්නවා, සභාපති කෙනෙක් ඉන්නවා. ඊළඟ මාසෙදී සභාපති වෙනවා. The vice president becomes a president. Then he also will get that experience, so that everybody within 1 year, අවුරුද්දක් තුල එතකොට everybody will get a chance to be the president or the secretary or the treasurer. ඒ වගේ තනතුරු හොබවන්න සමිතියක් ඉංග්‍රීසියෙන් මෙහෙවන්න. So you get that chance. Please create these chances, these opportunities. තමන් විසින්ම නිර්මාණය කරගන්න. You really can enjoy this one. මේක ඇත්තට විනෝද වෙන්න පුළුවන් වැඩක් ඉංග්‍රීසි, right? While practicing. Right. Then now let's look at the next activity. You will be having the English Literary Association meeting next week. On a next week, ලබන සතියේ on a Miss English Literary Association එකේ සමිති වාරය තියෙනවා. You have been asked to write 5 items to be discussed at the meeting. Yes, සමිති වාරයට මොනවා හරි items 5ක් ලියන්න කියලා තියෙනවා සමිතියේදී කරන්න පුළුවන් items 5ක්. Write them down. ඒ ටික ලියන්න example එකක් දීලා තියෙනවා. මොකද්ද? A group of students will present a debate. කණ්ඩායමක් debate එකක් විවාදයක් පවත්වනවා. ඔන්න එක item එකක්. ඒ වගේ තව මොනවද අපේ සමිතියට ගන්න පුළුවන්? Another 2 students will present a dialogue. Then dialogue එකක් ඉදිරිපත් කරනවා, right? We can say 2 students will present ඉදිරිපත් කරනවා a dialogue. දෙවසක්. තව කෙනෙක් කවියක් කියන්න පුළුවන්. අර අපි දැක්කේ වගේ recite a poem. A student will recite a poem. තව කණ්ඩායමක් නාට්‍යයක් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. A group of students will present
a drama. නාට්‍යයක්. ඒ වගේ සමිති වාරයකදී කරන්න පුළුවන්. තව කතාවක් තියෙන්නත් එපා නේද? A student will make a speech කතාවක් පවත්වනවා. ඒ වගේ any items. Now let's see the items. A group of students will present a debate. Two students will present a dialogue. A student because Shishek will recite a poem. කවියක් කියයි. A group of students will present a drama. නාට්‍යයක් ඉදිරිපත් කරනවා. A student will make a speech. එක තව කෙනෙක් කතාවක් පවත්වනවා. ඒ වගේ discussion එකක්, right? Presentation එකක්, whatever items. You can have different items, songs, any items for the next meeting. Think and write. Next one. The students of grade 4 meet again and continue their discussion on the literary association. The students of grade 4 in a grade 4 ළමයි meet again නැවතත් මුණ ගැහුණා and continue their discussion. ඒගොල්ලන්ගේ සාකච්ඡාව දිගටම කරගෙන ගියා. මොකක්ද? On literary association, සාහිත්‍ය සංගමය පිළිබඳ. Reorder the conversation they might have. ඒගොල්ලෝ මොනවද කතා කරන්නේ නැත්තේ? අන්න ඒක දීලා තියෙන ඒක reorder. ඒක නැවත order එකකට හදන්න. හැබැයි පිළිවෙලකට දීලා නැල්ලු. They might have. Write the correct number in the space given below. His then ගැලපෙන number එක ලියන්නලු. මේ තියෙන්නේ venerable පාලිත, venerable සමිත. ඒ venerable පාලිත මොකක්ද කියන්නේ? එතකොට සමිත හාමුදුරුවෝ මොනවද කියන්නේ? ආයෙ වෙන. කාශ්‍යප හාමුදුරුවෝ මොනවද කියන්නේ? venerable සාරද මොනවද කියන්නේ? ඒ විදියට. This is the dialogue. මෙන්න මේක තමයි ඒගොල්ලෝ කතා කරලා තියෙන්නේ. Then බලමු ඉස්සෙල්ලාට කියවලා අපි. First one. Yes, the secretary has already given the items to the presenters. Yes, the secretary Lekam has already given the items. Items ටික දීලා තියෙනවා to the presenters. ඒ ඉදිරිපත් කරන අයට. ඒ අය මොනවද කරන්න කියන එක. Then we can move on the items to be presented. Then we can move on to the items to be presented. ඉදිරිපත් කරන්න තියෙන items වලට අපි දැන් යන්න. Yes, we were discussing the confirmation of the minutes. Oh, අපි සාකච්ඡා කරමින් හිටියේ the confirmation of the minutes. වාර්තාව සභා සම්මත කර ගැනීම පිළිබඳ. We have only 20 minutes. අපිට තව විනාඩි 20යි තියෙන්නේ. So shall we directly discuss the topic? ඒකින්ද අපි කෙලින්ම topics ටික කතා කරමුද? මාතෘකා ටික. If there is time, වෙලාව තියෙනවා නම් we can allocate it for an extra item. අපිට තව අමතර item එකක් විදියට allocate කරන්න පුළුවන්, වෙන් කරන්න පුළුවන්. Finally, the word of thanks by the secretary. අන්තිමට ලේකම් තුමා හෝ තුමිය විසින් word of thanks, ස්තුති කතාව. Word of thanks. Learn those words, right? Then sure. Why not? That should be just before the speech by the head table. By the head table. මූලාසන කතාවට just before the speech by the head table. මූලාසන කතාවට පෙර කලින් කියන එක. කලින් ඒක වෙන that should be මොකද්ද? බලමු මේ. Shouldn't we allocate a speech to the teacher in charge? Teacher in charge අපි කතාවක් දෙන්නේ නැද්ද? වෙන් කරන්නේ නැද්ද? So now you see when you read them, they are not in order. They are mixed up, jumbled. පිළිවෙලකට නෑ. මේකට අපි එහෙනම් පිළිවෙලකට හදන්න ඕනේ.
මේ සාකච්ඡාව කොහොමද පිළිට එනවා ඇත්තේ? කවුද මොකක්ද ඉස්සෙල්ලාම වෙනවා ඇත්තේ? මේ ටිකෙන් දැන් ඉස්සෙල්ලා they were actually having a meeting and they are discussing. දැන් ඒ ගැන සාකච්ඡා කරන්නේ. Maybe now from this අපිට yes the secretary has already given එහෙම අපිට පටන් ගන්න බෑනේ discussion එකක් නේද? So what can be the first? We have only 20 minutes. අපිට විනාඩි 20යි තියෙන්නේ. So shall we directly discuss the topic? අපි කෙලින්ම යන topic එක ගැන කතා කරමුද? We can take it as number 1. Right? කෙලින්ම යෝජනා කරනවා. Then yes, we were discussing the confirmation of the minute. Oh, අපි කතා කරගෙන හිටියේ confirmation of the minute. සමිතියේ වාර්තාව සභා සම්මත කර ගැනීම. ඒක ගන්න පුළුවන් අපිට දෙකට නේද? Then we can move on the items to be discussed. සමිතියේ වාර්තාව සභා සම්මත කරන් ඊට පස්සේ දවසේ වැඩසටහන. Then we can take that one, number 3. Then we can move on to the items to be presented. Number 3. Then we can take, yes, the secretary has already given the items to the presenters. Oh, ඒ අවශ්‍ය දේවල් ලේකම් මේ වෙනකොටත් දීලා තියෙන්නේ. We can take that one as the 4th one. Right? Next, if there is time we can. No, we can't take finally එක ගන්න බෑ. එහෙනම් ඒක අන්තිමට එන්නේ sure. Why not? Shouldn't we allocate a speech to the teacher in charge? අපි teacher in charge කතාවක් වින් කරන්නේ නැද්ද? We can take it as number 5. එකෙනෙක් අහනවා teacher in charge කතාවක් වින් කරන්නේ නැද්ද? Why not? මොකද නැත්තේ? That should be just before the speech by the head table. ඒක ගන්න පුළුවන් අපිට එහෙනම් 6. Then එයා හිම කියනවා sure අනිත් එක්කෙනා එකට එකඟ වෙනවා. 7. Then if there is time we can allocate it for an extra time. පුළුවන් නම් වෙලා තියෙනවා නම් තව extra time එකක් දෙන්න පුළුවන් ඒකට. මේක එතකොට අන්තිමට එනවා 7. එහෙනම් මේක 8. මේක 9. Final කියන එක තමයි අගට එන්නේ නේද? Then we have to put these numbers to that. අපිට එනම් මේ ටික උඩට දැම්මම හරි. Let's put it. Then here number 4, number 3, number 2, number 1. ඒ මාවේ නේද? ඊළඟට 8 9 7 5 5 6 7 මේ පිළිවෙලටම ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ මේ දෙක මාරු වෙනවා නේද? Five, 6, 7, 8, 9. ඔය විදිහට එන්නේ. So if you write, you can see the dialogue well. මේක ලිව්වොත් මම හිතන්නේ දෙවස පැහැදිලිවම පේන්නේ නේද? Shall we write it quickly? මේ ටික ඉස්සෙල්ලාම ලියන්න දෙන්නේ මොකද්ද? We have only 20 minutes. So shall we directly discuss the topic? So number 1, actually this should come to මේක ඉස්සෙල්ලාම එන්න ඕනේ. එතකොට මෙන්න මේක තමයි උඩටම එන්න ඕනේ. දර අපි මේක උඩින්ම එක number 4 තමයි උඩට එන්න ඕනේ. So this is අපි 8 number එක මෙතන number 4 උඩටම ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි. Then let's write it. Then it is easy. අපි ලියලා බලමු. එතකොට පැහැදිලි වෙනවා. We have only 20 minutes. So shall we directly discuss the topic?
We have only 20 minutes. So, shall we directly discuss the topic? දැන් බලන්න එතකොට දෙබස ඒ විදිහට එනවද කියලා. ඊළඟට එන්න ඕනේ තුන්වෙනි එක. බලමු මොකද්ද තුන්වෙනි එක එන්නේ. Yes, we were discussing the confirmation of the minutes. Yes, we were discussing the confirmation of the minutes. Discussing the confirmation of the minutes. අපි කතා කරගෙන වාර්තාව සභා සම්මත කිරීම ගැන. ඊළඟට එන්න ඕනේ දෙවෙනි එක. බලමු මොකක්ද දෙවෙනි එක කියලා. Then we can move on to the items to be presented. Then we can move on. Yes. We have only 20 minutes. Yes, we were discussing the items. So that is 3. Then next one. Should be the number 2. Then we can move on to the items to be presented. Then we can move on to the items. Then we can move on to the items to be presented. Next, it becomes number 1. Yes, the secretary has already given the items to the presenters. Yes, the secretary has already given the items to the presenters. The items to the presenters. Then number 8 becomes the next one. Shouldn't we allocate a speech to the teacher in charge? Shouldn't we allocate
a speech to the teacher in charge. To the teacher in charge. Question mark. මේ ඇහුවා මේ එතකොට උත්තරේ දෙනවා. Why not? That should be just before the speech by the head table. Why not? Why not? That should be you can use capital here. Why not? That should be just before the speech by the head table. Just before the speech by the head table. That should be just before the speech by the head table. By head table. Yes. Next one. Sure. Today I can give it now. Sure. Then sure කිව්වට පස්සේ if there is time වෙලා තියෙනවා නම් we can allocate it for an extra time. ඒකට අපිට අමතර වෙලාවක් දෙන්න පුළුවන්. If there is time we can allocate it for an extra time, it for an extra item. Allocate it for an extra item. වෙලා දෙන්න පුළුවන්. Then finally 9. Finally the word of thanks by the secretary. Then that is the last one with the word finally. We can say finally the word of thank. Word of thank means ස්තුති කතාව by the secretary. Thanks by the secretary. Now let's read and see. අපි බලමු දැන් මේක කියනකොට තේරුමක් එනවද කියලා. We have only 20 minutes, so shall we directly discuss the topic? Yes, we were discussing the confirmation of the minutes. Then we can move on to the items to be presented. Yes, the secretary has already given the items to the presenters. Shouldn't we allocate a speech to the teacher in charge? Why not? That should be just before the speech by the head table. Sure. If there's time, we can allocate it for an extra item. Finally, the word of thanks by the
secretary. Right, just a little discussion. So then you had to put the numbers, but I wrote them so that it is very clear. So when you read them together, එකට කියවනකොට ඒතර තේරුමක් තියෙනවා නම් then there you are okay, you are correct. You have put them in the right order. Okay, and you can practice this dialogue. Write the missing parts of the following agenda. Write the missing parts of the following agenda. You know agenda. Agenda is the just like the program. ඒ සමිතියේ කරන වැඩ කටයුතු ලියලා තියෙන ලිස්ට් එක න්‍යාය පත්‍රය කියන්නේ. Then write the missing parts. Some parts are missing. මේකේ කොටස් ටිකක් අඩුයි. ඒ ටික ලියන්නලු. Number 1 is missing. Then the English Literary Association of blank Piriven. Piriveනේ නම දාන්න තියෙන එච්චරයි. එතකොට මුලින්ම ඊට පස්සේ date එක, venue, ස්ථානය, ඊට පස්සේ මොනවද? items of the day. දවසේ එක එක තියෙන items අන්තිමට එන්න ඕනේ. එතකොට vote of thank. ඒ දක්වා එන්න අපි බලමු මොනවද දාන්න පුළුවන්. First one actually English Literary Association of missing parts of the agenda on the top. උඩින් මෙතකොට agenda කියලා ලියන්න පුළුවන්. න්‍යාය පත්‍රය. ඉස්සෙල්ලාම එතකොට actually first comes the welcome speech. පිළිගැනීමේ කතාවෙන්ද the English Literary Association of මේක එන්න ඕනේ. එතකොට agenda of the English Literary Association of කියලා පිරිවෙනේ නම. Right? Now let's write. එතකොට මෙතනට දාන්න පුළුවන් අපිට agenda කියලා ලියන්න පුළුවන්. න්‍යාය පත්‍රය of the English Literary Association of පිරිවෙනේ නම දාලා පිරිවෙන. ශ්‍රී සම්බුද්ධ ජයන්ති පිරිවෙන. ඒ වගේ. Right? So then put the name of the පිරිවෙන. එතකොට මෙතන උදෙම agenda. මෙන්න මේ වචනේ දාන්න පුළුවන්. එතකොට ඉන්නේ agenda of the English Literary Association of ශ්‍රී සම්බුද්ධ ජයන්ති පිරිවෙන. Date එක any date. Let's put date, venue, ස්ථානය. Actually the agenda න්‍යාය පත්‍රයේ එන්න ඕනේ. එතකොට උඩින්ම topic එක හරි agenda අපි මෙතන ලියමුකෝ. නැත්නම් මීට උඩින් එන්න පුළුවන් agenda. Agenda of the English Literary Association of කියලා පිරිවෙනේ නම. අපි ලියමු ශ්‍රී සම්බුද්ධ ජයන්ති රූපවාරණ පිරිවෙන. Association of රූපාරුණ පිරිවෙන. රූපාරුණ පිරිවෙන. So in that way you can any name පිරිවෙනේ නම දාන්නවා. Date එක අපි මොකක් හරි දිනයක් දාමු අපි බලන්න. Then we'll say 18th. Okay. We'll say 18th August. You can write the name of the month or else මාසෙ නම September 2022. එහෙම දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් 18th September 2022. September කියලා ලියන්නත් පුළුවන්. Venue main hall. ප්‍රධාන ශාලාව or any other place where you are going to have the meeting. Main hall. ඊට පස්සේ items තියෙන්න පුළුවන්. විවිධ then first actually welcome speech එක තියෙනවා. පිළිගැනීමේ කතාව. By the head table. සභාපතිවතින් chairman, right? Then reading of the minutes of the previous meeting. පසුගිය සමිතියේ වාර්තාව කියවීම. ඊට පස්සේ confirmation of the minutes. සභා සම්මත කර ගැනීම. ඊට පස්සේ new proposals, new නව යෝජනා හා අදහස් වාරය කියන්නේ ඒක දාන්න පුළුවන්. Then items of the day. දවසේ තියෙන විවිධ items, speeches,
songs, dramas, dialogues, debates ඒව ලියන්න පුළුවන්. Then before this අවසානයට පෙර එතකොට patron speech ඒ කියන්නේ teacher in charges මේ හා සම්බන්ධ වෙන ගුරුවරයාගේ කතාව. ඊට පස්සේ then comes the speech of the head table chairman සභාපතිගේ කතාව අවසානයේට vote of thank ස්තුති කතාව by the secretary. Right, අපි මේ වගේ items එකක් ලියමු main hall. Then first comes welcome speech. Welcome speech by the president නැත්නම් chairman. අපි කවුද කරන්න කියලා මේක ලියන්නේ නැහැ සාමාන්‍යයෙන්. welcome කරන්නේ ඒතකොට සමිතියක සභාපතිවරයා විසින් නේද? ඒක විතර අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. First welcome speech පිළිගැනීමේ කතාව. Welcome speech. And next one, presenting the or reading the minutes of the previous meeting. කියම් පසුගිය සමිතිය වාර්තාව කියම. Reading කියලා ගන්නත් පුළුවන්, ඉදිරිපත් කිරීම presenting කියලා ගන්නත් පුළුවන්. Reading the minutes of the previous meeting. පසුගිය සමිතියේ වාර්තාව කියවීම. ඒකටම ලියන්න පුළුවන් වාර්තාව කියවම නිකන් ඉන්නේ. ඒක කොහොමත් confirmation සභාව සම්මත කරගන්න ඕනේ. Reading the minutes of the previous meeting and confirmation of the minutes. ඒක සභා සම්මත කර ගැනීම කියලා ඒකටම එඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒක නොලියුවත් සාමාන්‍යයෙන් ඒක කරනවා. ඒකට not necessary right. Then සභා සම්මත කරාට පස්සේ items of the day දවසේ තියෙන වැඩසටහන්. ඒ කියන්නේ speeches, dramas ඒ වගේ. දැන් මෙතනදී අපි කිව්වේ මතකද? මෙතන we are discussing the confirmation of the minutes, items to be presented. එදාට ඉදිරිපත් කිරීමට තියෙන items to be presented. We can take items to be presented. ඒක අපිට 1 2 කියලා කීපයක් දාන්න 3 right 4 5 items එකක් දෙකක් නෙමෙයි. There can be many. A speech, a drama, a song, a debate ඒ වගේ items ටික ලියනවා. Items to be presented. Items අවසානයේ ඊට පස්සේ there should be a time for the actually it can be මෙන්න මේ හරිය welcome speech එකෙන් පස්සේ reading the minutes කියවලා මෙතනට එන්න පුළුවන් time for the new proposals නව යෝජනා හා අදහස් වාරය එතනට ගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ items ටික ගන්නත් පුළුවන් right so we'll put that අපි ඒකත් ඉගෙන ගන්න හොඳයි ඒක දාගමු නේද අපි ඒක මෙතනට දාලා මේක ඊළඟට දාමු එතකොට then you will learn that also because now in a meeting you find those things සාමාන්‍ය meeting එක මේ new proposals නව යෝජනා හා අදහස් වාරය ඒ වගේව තියෙනවා එතකොට now when you write also ඔබත් ලියනකොට agenda එකක් when you conduct a meeting ඒ වගේව ඇතුළත් කරලා you can make it a complete meaningful meeting then reading and confirmation of the previous minutes වාර්තාව සභා සම්මත කරගත්තා ඊට පස්සේ time for the new proposals and new proposals new time කාලේ කියනකොට new proposals and suggestions suggestions or new proposals
now yojana අදහස් ඒව ගෙන යනගෙන you can conduct, then you can come to items to be presented. Then 1 2 3 ඒ වගේ items යනවා. There can be more than 3 4 5 items ගණනාවක් තියෙන පුළුවන්. Then before after finishing all those items ඒතර දවසේ වැඩසටහන් ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසුව give a speech by the patrons, we call it patron speech. ඒ කියන්නේ අනුශාසක කතාව කියනවා. නැත්නම් teacher in charge ගේ කතාව. ඒ සමිති වාර. Then we can tell speech by the patrons නැත්නම් teacher in charge. අපිට teacher in charge වචනේ උදේ හම්බුණානේ. teacher in charge. Right. So then නැත්නම් patron speech. patron කියන්නේ අනුශාසක. ඊට පස්සේ එනවා speech by the head table. Now මෙතන තිබුණේ speech by the head table. ඒ කියන්නේ president නැත්නම් chairman ගේ කතාව. මූලාසන කතාව කියන්නේ speech by the head table. Speech by the head table මූලාසන කතාව. Finally vote of thanks. vote of thanks කියන එක අපිට මෙතනත් හම්බ වුණා. I made it vote of thanks කියන්නේ ස්තුති කතාව. So this can be a normal agenda. සාමාන්‍ය සමිති වාරයක තියෙන න්‍යායපත්‍රයේ agenda. Right, what comes at the top here? උඩින්ම ලියනවා agenda of the English Literary Association of Ruparuna Pirivena. You can change this name, right? I just gave you an example. Date 18th September 2022. Venue means the place, main hall. Then first welcome speech by the chairman. Reading the minutes of the previous meeting and confirmation. පසුගිය සමිතිය වාර්තාව කියවීම සහ සභා සම්මත කර ගැනීම. The new proposals and suggestions. නායෝජනා අදහස් වාරය. Items to be presented. එදිනට නියමිත items. Then you put 1 2 3 4 and put them. ඒක මෙතනට දාන්න ඕනියා. There can be many. Next, speech. ඒ items ටික ඉවරලා. Speech by the teacher in charge. Then speech by the head table. Then vote of thanks. So remember this order and then you should be able to make an agenda for a meeting alone. තනියම එතකොට සමිති වාරයකට agenda එකක් හදාගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. Right? I hope that you will try to do that. Okay, then let's move on to the next. Join phrases to make meaningful sentences which you used at the meeting of the literary association. Literary association now join phrases me phrases ටික join කරන්න meaningful sentences to make meaningful sentences අර්ථවත් වැකි හදන්න which you used at the meeting of the literary association. සාහිත්‍ය සංගමයේ meeting එකේදී පාවිච්චි කරන ලද වාක්‍ය මේව පාවිච්චි කරන මොනවද බලමු. I would like to, I cordially invite, would anyone like, thank you for, could anyone. Right, මොනවද ඊතර මේ පැත්තෙන් ගන්නෙ. Our principle to address the address the gathering. සභාව අමතන්න principalට ආරාධනා කරනවා. කොහොමද කියන්නේ? I would like to, our principal කියන්න බෑනේ.
I cordially invite මං ආරාධනා කරනවා our principal. That is okay. I cordially invite our principal to address the gathering. And next one, to propose anything else. තව මොනවා හරි තියෙනවා යෝජනා කරන්න. Then එකට පුළුවන් would anyone like to propose anything else? කවුරු හරි මොනවා හරි යෝජනා කරන්න කැමතිද? අර නව යෝජනා හා අදහස් වාරයක් දැන් මේකයි. Then would anyone like, right? Welcome you all. පිළිගැනීම එක. I would like to welcome you all. මම ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. Then second it please. කවුරු හරි ඒක ස්ථීර කරනවද? Could anyone second it please? කවුරු හරි යෝජනාවක් කරාම ස්ථීර කරන්න එපා. So ඒක කියන්න බෑ could anyone second it please? Then attending the meeting. Meeting එකට ආවට. Thank you for attending the meeting. Right, let's join them and see. අපි ලේසියෙන්ම ගත්තා. Thank you for attending the meeting. Right. Let's join them. And could anyone second it please? කවුරු හරි එක ස්ථීර කරනවද? හරි. I would like to welcome you all. I cordially invite our principal to address the gathering. Would anyone like to propose anything else? I would like to welcome you all. I cordially invite our principal to address the gathering. So how do දැන් බලන්න එතකොට වාක්‍ය බලන්න කොහොමද එන්නේ? I would like to welcome you all. මම ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. So when you become the president of a meeting, දැන් සමිතියක ඔබ වහන්සේ ඔබ සභාපති වුණොත් මේවා පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. ඒක මතක තියාගන්න. කොහොමද සමිතිය සභාව ඔක්කොම කෙටියෙන්ම පිළිගන්නේ? නමින් කිය ගොඩාක් වෙලා වෙනවානේ. In short, you can welcome in this way. I would like to welcome you all for the meeting. කාට හරි ආරාධනා කරනකොට මෙතන ප්‍රින්සිපල්ට ආරාධනා කරනවා කතාවක් නැත්නම් සභාවම ගන්න. I cordially invite our principal to address the gathering. Right? බලන්න I invite me, I cordially invite. Next one, would anyone like to propose anything else? කාගේ අදහස් විමසනවා සභාවෙන්. කවුරු හරි මොනවා හරි යෝජනාවක් කරන්නම කැමතිද? Would anyone like to propose anything else? තව මොනවා හරි කෙනෙක් යෝජනාවක් කරා තව මොනවා හරි යෝජනා තියෙනවද කියලා අහනවා වගේ. Next one, thank you for attending the meeting. Meeting එකට ආවට ස්තුතියි. කතාව අවසානයේ සමිතිය අවසානයේ ස්තුති කරන්න වෙනකොට so you as the president you also should say thank you. So when someone presents an item මොකක් හරි item එකක් ඉදිරිපත් කරාට පස්සේ ඒකටත් ස්තුති කරන්න ඕනේ. Therefore remember these things. මේව මතක තියාගන්න. Then could anyone second it please? So if someone comes up with a suggestion proposal කවුරු හරි යෝජනාවක් කරාම ඒක ස්ථිර කරන්න පරක්කු නම් අන්නයි. කවුරු හරි ඒක ස්ථිර කරනවද? කොහොමද කියන්නේ? Could anyone second it please? Could anyone second it please? කවුරු හරි ඒක ස්ථිර කරනවද? So these are very important things, right? Remember. Okay, next one. Use each of the following words as a noun and an adjective in sentences. One is done for you. For this you may use a dictionary. Dictionary එකෙන් පාවිච්චි කරාට කමක් නැහැ. You have to use them as a noun, as an adjective. එකම වචනේ මේ දෙවිදියටම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද? පුළුවන්. මේ බලන්න example එක. One is done for you. Now here what are the words given? Blood, water, flower, great body. They are not the words here. මෙතන තියෙන වෙන වචන ටිකක් නේද? කමන්නේ. බලමු. First one. Blood කියන වචනේ බලන්න. My mother's blood pressure has gone down. එතකොට මෙතන blood කියන්නේ
adjective එක. My mother's blood pressure එක has gone down. පහළ ගියලා. මෙතන blood is red in color. මෙතන blood කියන්නේ noun එක. Same word used in two places and in two ways. එකම වචනේ තැන් දෙකක එක පැත්තනක නාම පදයක් විදිහට අනිත් තැන adjective ක්‍රියා නාම විශේෂණයක් විදිහට පාවිච්චි කරා. So likewise you have to use this orange. Orange කියන්නේ පාටක් නේද? Orange කියන දොඩම් වලට. Right? So you can use orange is my favorite fruit. දොඩම් තමයි මගේ කැමතිම පළතුර. Oh, I like orange. මම orange වලට කැමතියි. There it is a noun. එතකොට noun එකක්. Orange color is my favorite color. Orange පාට තමයි මගේ ආසම පාට. එතන orange color. එතන orange පාට කියන එක their adjective. Or orange color dress, orange color fruit, or anything. Orange you can use as an adjective. I have an orange color shirt or robe. Right? සිවුරක්. එතකොට අපි බලමු එකක් use කරලා දැන් මෙතන adjective එකක් විදිහට use කරා. මේකේ noun එකක්. අපි බලමු මේක adjective එකක් විදිහට. Then you can say I have an orange color orange පාට මොකක් හරි මොකද්ද pen book shirt robe කියන්නේ සිවුර ඒ වගේ orange color ඒතර color කියන noun එක විස්තර කරනවා මේකෙන් ඒතර මේක adjective එකක් I have an orange color pencil. Then there is an adjective. Or I like orange very much. මම orange වලට දොඩම් වලට ගොඩාක් කැමතියි. ඒතර මේක noun එකක්. Now you see the same word. Here it's an adjective. Here it's a noun. ඒ විදිහට මේවා දැන් මෙතන example එක ඔන්න මම තවත් example එකක් දුන්නා. So you have to use them as an adjective as well as a noun. Flower. It's a noun, but you can use it as an adjective also. The flower bed in front of the temple is very beautiful. Flower bed කියන්නේ මල් පාත්තිය. ඒතර මල් පාත්තිය හරි ලස්සනයි. පන්සල ඉස්සරහා තියෙන. Or near the pond. Pond එක ළඟ තියෙන මල් පාත්තිය. ඒ වගේ. So let's use it as an adjective first. The flower bed. Bed කියනවා ඇඳට bed කියනවා පාත්තියටත්. Flower bed කියන්නේ මල් පාත්තිය. The flower bed near the pond is beautiful. pond එක ළඟ තියෙන මල් පාත්තිය හරිම ලස්සනයි. මෙතන bed තමයි noun එක. Flower adjective එක flower bed. Then අපි ඒක noun එකක් විදිහට use කරමු. He has a flower in his hand. එයාගේ අතේ මලක් තියෙනවා. ඒතර ඒක මල ඒක noun එකක්. එයාගේ අතේ මලක් තියෙනවා. Very simple.
එතකොට එතන flower කියන්නේ මල. It's a noun. නාම පදයක්. Cold is also same. සීතල. Don't drink cold water. You are not well. ඔබට අසනීපයිනේ. සීතල වතුර බොන්න එපා. එතකොට ඒ cold. Right, let's use it as an adjective. කොහොමද අපි adjective එකක් විදිහට use කරන්නේ? Cold water is not good during rainy days. වැසි දිනවල සීතල වතුර බොන එක හොඳ නෑ. ලෙඩ වෙන්න පුළුවන් නේද? ඒ වගේ. Or you are not well, or you are suffering from fever. Don't drink cold drinks. සීතල වතුර බොන්න එපා. Drink එක තමයි එතකොට noun එක. Cold adjective, right? Drinking cold water. Drinking cold water during rainy days. Is not good. වැසි දිනවල සීතල වතුර බොන එක හොඳ නෑ. Drinking cold water during rainy days is not good. The cold adjective, water is the noun. Then you can use it as a noun also. Come out of cold. You can see the link. සීතලේ ඉන්න එපා. ගෙට එන්න කියන්නේ කොහොමද? Come in. එන්න. Come in. Out of cold. එතන කියන්නේ සීතලේ ඉන්න එපා. ඇතුළට එන්න ගෙට එන්න. Come in out of cold. There cold is a noun. Cold සීතල. And right has different meaning, right? Right කියන right hand කියවන අන දකුණු අත. එතකොට right කියන්නේ ඒතර adjective එකක්. I use right hand to write. or ලියන්න මම දකුණු අත පාවිච්චි කරනවා. Right can be used as a noun as well. බලමු අපි right hand. And he is standing on the right of the දකුණු අත පැත්තේ right hand. Right there it is adjective. Hand is a noun. I use my right hand. I use my right hand. I use my right hand when batting. bat කරනකොට මම දකුණු අත පාවිච්චි කරනවා. දකුණට පිතිකරු ඉන්නේ ඒ වගේ. Or else I use my right hand to write. ලියන්න පාවිච්චි කරන්නේ මම දකුණු අත. I use my right hand to write. The right hand කියන්නේ noun එකක්, right කියන්නේ ඒතකොට adjective එකක්. Then as a noun, you have no right. එතකොට කියන්නේ අයිතිය. You have no right to read my diary. ඔයාට අයිතියක් නැහැ මගේ ඩයරි කියවන්න. අනුන්ගේ ඩයරි කියවන්න හොඳ නැහැ නේද? එතකොට you have no right. එතකොට කියන්නේ අයිතිය, හිමිකම. එතකොට this is a noun, not an adjective. But here it is a noun, an adjective. Describes a noun. Now let's read them and see. අපි බලමු ඊට කියවල නැවතත්. I have an orange color pencil. Orange color pencil. I like orange very much. Then it is a noun. Here is an adjective. The flower bed near the pond is beautiful. Here adjective.
මේ බෙඩ් එක විස්තර කරන්නේ. He has a flower in his hand. එයාගේ අතේ මලක් තියෙනවා. එතකොට flower, it's a noun. Drinking cold water during rainy days is not good. වැසි දිනවල සීතල වතුර බොන එක හොඳ නෑ. ලෙඩ වෙන්න පුළුවන් නේද? එතකොට cold water, what is the noun? This is an adjective. Then come in out of cold. ඇතුළට එන්න හීතලේ ඉන්න නැතුව. හීතලට දෙන there it is a noun cold. I use my right hand to write. මම ලියන්නේ දකුණු අත පාවිච්චි කරන right hand. The right is the adjective, hand is the noun. You have no right to read my diary. ඔයාට අයිතියක් නෑ මගේ diary කියවන්න. There the right is a noun. Now you see we use these words as a noun as well as an adjective. So you also try to write some more new sentences, not my sentences. මම ලියපුවා නෙමෙයි. You make your own new sentences. ඔබේම අලුත් වාක්‍ය ටිකක් ලියන්න. So I gave you some examples and there's one example given. උදාහරණයක් දීලා තියෙනවනේ. දැන් මමත් ලියවනේ ගොඩක්. So then right. තව ටිකක් ලියන්න මේ වගේ, right? So that's how you can practice. ගොඩක් ලියවම මතක හිටිනවා. Okay. Let's look at the next activity. Use the following words to complete the paragraph given below. මේ දීලා තියෙන paragraph එක complete කරන්න සම්පූර්ණ කරන්න you have to use these words. What are the words? First, next, then, after that, finally. Right. Then let's try. Now you know the words. First කියන්නේ පළමුව, next ඊළඟට, then කියන්නේත් ඒ වගේමයි, after that ඊට පසු, finally අවසානයේ. Blank, the gathering was welcomed by the president. President විසින් පිළිගත්තා. කවුද? ඉස්සෙල්ලාමනේ කරන්නේ එහෙනම් first. First, the gathering was welcomed by the president. සභාපති විසින් පිළිගත්තා. පැමිණි සැම. Blank, the minutes were read by the secretary. ලේකම් විසින් වාර්තාව කියවනවා. එතකොට එක කියන්න පුළුවන් after that ඊට පසු කියන්න පුළුවන්, then කියන්නත් පුළුවන්, next කියන්නත් පුළුවන්. අපි බලමු ඊළඟ ටික. Secretary. Next, different items were presented by the students. Then නැත්නම් after that, next, the students were addressed by the teacher in charge. එතකොට අන්තිමට මේක ගන්න පුළුවන් finally the word of thanks. ස්තුති කතාව, word of thanks was delivered by the secretary. එතකොට first මේක කරා, welcome කරා, after that, next, then එහෙම කියන්න පුළුවන්. We can use it in any way. Gathering, the minutes were read. After that, the minutes were read by the secretary. ලේකම් විසින් වාර්තාව කියවන ලදී. Then or next ඊළඟට different items were presented by the students. විවිධ අංග ඉදිරිපත් කරා සිසුන් විසින්. Then ඊළඟට then the students were addressed by the teacher in charge. Teacher in charge විසින් සිසුන් එමතුවා. අවසානයේ finally this one. Finally, the vote of thanks was delivered by the secretary. ස්තුති කතාව ලේකම් විසින් පැවැත්වුවා. Easy, isn't it? මේ ටික මතක තියාගන්න. So when you write a report, වාර්තා ලියන්න වෙනවා minutes of a meeting. ඒ වගේ ඒවා ලියනකොට you need these kinds of sentences. මේ වගේ ඕන වෙනවා, right? Remember them. Next one. Predict what the students will do next. Predict means foretell, think,
ඊළඟට මොකක් වෙයිද කියලා ප්‍රෙඩික්ට් කරනවා. අනුමාන කරලා හිතනවා. අනාවැකි කියනවා. ප්‍රෙඩික්ට් කරනවා. forecast, right? Students will do next. ඊළඟට ළමයි මොනවා කරයිද කියලා ප්‍රෙඩික්ට් කරලා ලියන්න. ඒ කියන්නේ බලන්න පළවෙනි එක. Students go to the shrine room. ළමයි යනවා shrine room එකට බුදු මැදුරට. And then they will ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ මොනවද කරන්නේ? They will offer flowers. They will worship Lord Buddha. නේද? They will offer lambs. ඒ වගේ ඊළඟට මොකද්ද කරන්නේ? Right, students go to the shrine room and then they will worship වඳිනවා the Lord Buddha. බුදුන් වඳි. නැත්නම් offer flowers to Lord Buddha. ඒ වගේ. කැමතික මම නිකන් example එකක් දුන්නේ. You can write anything. Next one. The announcer invited the principal to make a speech. The announcer නිවේදකයා invited ආරාධනා කරා the principal to make a speech. විදුහල්පතිතුමාට කතාවක් කරන්න. And the principal will make the speech. The principal කතාව කරයි ඉතින් නේද? Predict. And the principal will make the speech. Make the speech now. Hari next hari එහෙම දාන්න පුළුවන්. Next one. A group of students are standing in a semicircle. Group of students ළමයි කණ්ඩායමක් standing in semicircle. Semicircle කියන්නේ අර්ධ කවාකාරක. රවුමක භාගයක් විදිහට circle semicircle කියන්නේ circle එකකින් භාගයක්. අර්ධයක්. Students are standing in a semicircle and next day ඊළඟට ඒගොල්ලෝ මොනව කරයිද? They will play a game. ඒගොල්ලෝ මොනවාරි ගේම් එකක් සෙල්ලම් කරයි. Or they will listen to the teacher. Teacher පාඩමක් කරන්න යනවද දන්නේ නැහැ නේ. එහෙමත් වෙනවා. Whatever it is, right? You have to predict and write. I just gave you only one. මම මේකක් දුන්නේ. You can write anything. A student was invited to the stage. A student, ශිෂ්‍යයෙක්, was invited. ශිෂ්‍යයෙකුට ආරාධනා කරා to the stage. වේදිකාවට to appreciate his achievement. එයාගේ achievements, එයාගේ ලද ජයග්‍රහණයන් අගය කරන්න. To appreciate. And then he එතකොට ඔහු මොනව කරයිද? appreciate කරාම he will thank ස්තුති කරයි නේද? Or he will express his views, his ideas. ඔහුගේ අදහස් ප්‍රකාශ කරයි. Write something like that. A student was invited to the stage to appreciate his achievement and then he will thank them. උන්ට ස්තුති කරයි. Then he will thank them. උන්ට ස්තුති කරයි. Then last one. The teacher comes to the class. Teacher comes to the class. You can understand. Teacher පන්තියට එනවා and then the students එතකොට teacher පන්තියට එනකොට students ලා මොකද? The students will stand up and say good morning. නැගිටලා good morning කියයි නේද? And then the students will stand up. Stand up and respect him. ගරු කරයි නේ. නැත්නම් stand up and say good morning. සුබ උදෑසනක් කියයි. ඒක inverted commas. Say good morning නැත්නම් good
good afternoon, good evening. දවසේ වෙලාවට අනුව. Now let's read them and see whether we have guessed or predicted well. First one, students go to the shrine room and then they will worship the Lord Buddha. The announcer invited the principal to make a speech and the principal will make the speech. A group of students are standing in a semicircle and next they will play a game. A student was invited to the stage to appreciate his achievement and then he will thank them. Thank them or thank him. The teacher comes to the class and then the students will stand up and say good morning. So you can predict anything. This is why just an example. මම පුංචි උදාහරණයක් කිව්ව විතරයි. You can put anything that you think ඔබට හිතෙන ඔබ වහන්සේලාට හිතෙන ඕනම prediction එකක් මෙතනට ඇතුළත් කරන්න පුළුවන් එතකොට. Right? I hope that activity is also clear. පැහැදිලි නේද? So then with that activity we have completed discussing all the activities in this unit. එහෙනම් මේ unit එකට අදාළ ඔක්කොම අපි මේ වෙනකොට ඔන්න සාකච්ඡා කරලා ඉවරයි. And now check it again and again and see what you have done. ඔබ වහන්සේලා කරලා තියෙන දේ හරිද වැරදිද අඩුපාඩු හදාගන්න. And try to remember them and practice them. Okay. Then let's meet to discuss the other workbook activities of the other units in my next video. අපි නම් ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී ඊළඟ යුනිට් එකට අදාළ activities ටික සාකච්ඡා කරමු. එහෙනම් හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. සප්පදානං ධම්මදානං ජිනාති. සියලු දානයන්ට වඩා ධර්ම දානය උතුම් වන්නේය යන උතුම් බුදු වදන පසක් කරමින් පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය ලබන සුවහසක් පොඩි හාමුදුරුවන් වහන්සේලාගේ මෙහෙණින් වහන්සේලාගේ සහ දුවා දරුවන්ගේ දහම් ඇස විවර කරමින් සම්බුද්ධ ශාසනයේ චිරස්ථිතිය උදෙසා ධම්මික පෙරේරා ෆ්‍රෙසිලා පෙරේරා පදනම මගින් සිදු කෙරෙන මහඟු සමාජ සත්කාරයයි ඩී.පී. පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය.